அனைவருக்கும் வணக்கம். கிளாஸ் 12 சாப்டர் 4 இன்வர்ஸ் trigonometry அதில் எக்ஸசைஸ் 4.5ல ஃபஸ்ட்டில் ரோமன் நம்பர் 1. ஸோ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இஃப் இட் எக்ஸிஸ்ட், இஃப் நாட் கிவ் த ரீசன் ஃபார் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோமன் நம்பர் 1 வந்து sin inverse of cos pi. நம்ம just take let y equal to sin inverse of cos pi. In case sin inverse sin just cancel பண்ணிடலாம், பட் இங்கே cos இருக்குது. ஸோ cos pi, cos உடைய டொமைன் வந்து 0 to pi. ஸோ டெஃபினெட்லி அந்த 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 இன்டர்வலில் தான் இருக்குது எனக்கு டொமைனுடைய வேல்யூ cos pi. cos 0 1, cos pi is -1. So sin inverse of -1. So sin inverse உடைய டொமைன் வந்து -1 to 1 அதோடைய வேல்யூ வந்து -π/2 to π/2, -π/2 to π/2. இது வந்து ரேஞ்ச், sin inverse உடைய ரேஞ்ச். ஸோ டெஃபினெட்லி டொமைன் வந்து இந்த இன்டர்வல்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ sin வேல்யூ எப்போ -1 வரும்? sin 0 is 0, sin π/2 is 1. Obviously sin -π/2 நம்ம the sin வந்து odd function, so that becomes minus sin π/2. So sin 0 is 0, sin π/2 is 1, so -1. The sin inverse of -1 is -π/2, so -π/2. So this is the value of sin inverse of cos pi. Then Roman number 2, tan inverse of sin of -5π/2. Let take that as y. Tan inverse of sin of -5π/2. Sin of -5π/2. So now sin of -5π/2 minus sin 5π/2 எழுதிக்கோங்க. because of odd function. இப்போ 5π/2 னா 5 into 90 degree. 5 9s are 5 zeros are 0, 5 9s are 45. பட் நம்ம சைனுடைய டொமைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா -π/2 to π/2. So definitely 450 is not in this interval. இந்த interval உள்ள இல்லை. So calculations போட வேண்டியது இருக்காங்க. So tan inverse of -5π/2 நான் rearrange பண்ணுறேன். So 6π/2 or better 4π/2. 4π/2 plus 1π/2. 4π/2 plus 1π/2 is 5π/2. So now the 2 4 1 times is 2 times. So tan inverse of negative sin 2π plus π/2. 2π plus π/2. 2π plus π என்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எல்லாருமே ப்ளஸ் தான். ஸோ ஃபார் 180 and 360 no change. That means சைனாகவே வரும். ஸோ tan inverse of minus sin π/2. sin 0 0, sin π/2 is sin π/2 1. So this is -1. So tan inverse உடைய டொமைன் domain வந்து entire real number. So
So minus infinity to infinity. But அதோடைய range பார்த்தீங்கன்னா range வந்து minus pi by 2 to pi by 2. So tan 45 is 1. So minus pi by 4 நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணலாம். So minus 45 இந்த சைடு minus 45 degree or pi by 4. So this becomes minus pi by 4. So definitely this is in minus pi by 4 is in the range, the interval minus pi by 2 to pi by 2. So this is the value of the Roman number 2. And Roman number 3, sin inverse of sin 5. Sin inverse of sin 5. So நம்ம sin inverse sin கட் பண்ணிடலாம். பட் என்னுடைய domain value வந்து that should be negative pi by 2 to pi by 2. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேன்சல் பண்ணலாம். பட் now இப்போ not possible. So இந்த மாதிரி cancellation இங்கே not possible. So first of all, let y is equal to sin inverse of sin 5. 5 is 5 radian. 1 radian வந்து approximately 57.29 degree. நம்ம அதை 57 டிகிரினே வச்சுக்கோமே. அப்போது 1 radian is 57.29 னா 5 radian means 5 radian is 5 into 57 point something. I put 57, 5 7s are 35, 5 5s are 25, 28. அப்போது 285 னா more than 270. அப்போ அது நமக்கு it's in the fourth quadrant. Sin minus pi by 2 means இது வந்து plus pi by 2 and clockwise rotation minus pi by 2. So அப்போது fourth quadrantல அது கொடுக்கலாம். ஸோ 2 pi minus 5னு சொல்லலாம். பட் 2 pi minus கொடுக்கும்போது all silver p cups fourth quadrant வந்து cos உடையது. ஸோ sin inverse of நம்ம sin 2 pi minus 5 அது fourth quadrantன்றதுனால அது நெகட்டிவ் சைன் போடும். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சைனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடுறேன். நவ் திஸ் பிகம்ஸ் திஸ் ஒன். ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் சைன் கட் ஆகலாம். பட் பிஃபோர் தட் நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் sin of minus in bracket 2 pi minus 5. Now this 2 pi minus 5 definitely is in the interval negative pi by 2 to pi by 2. So 2 pi radian then minus 5. So 2 pi radian is 360 degree minus 285. This is the approximate value. So definitely நமக்கு இந்த interval கிடைச்சிடும். Now sin inverse and sin get cancelled. Then minus 2 pi minus 5 minus sign உள்ள multiply பண்ணிடுங்க. So 5 minus 2 pi. So this is the value of the given trigonometric, that means inverse trigonometric expression. So உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.